Bon, si quelqu'un me donne de quoi écrire, je vais prendre la traduction. It was kind of unusual that Est-ce que tu demandes si... a lot of people in this area think about design, about symbols. Tout en étant d'accord, alors surtout celui qui a demandé si je veux. The symbols of what, 4-point star, 8-point star, 12-point star, different points and stars. Now, many of you didn't notice, some of you already know about it. That has to do with the star that's on top of the sweat lodge. There's two of them. And no one notices it. When you go in today, look up, you'll see two stars, two 8-point stars. So that just is to let you know about supernaturals. The center star is known as the supernaturals. Supernaturals to you, I guess, is, to most people, is always the devil. And if you have in Christian teaching, you have one devil, and that's it. You're doing one. And the sad part about it is you try to put it in the same condition as the Creator. To me, that's abuse of power, abuse of spiritual abuse. When you try to put the devil's work the same as the Creator, you change man's mind. So that's spiritual abuse at its highest, against a natural law. The natural law of negative and positive. So I see this in the church because I've searched in Christian churches. I was baptized 5 times in 5 denominations, searching, looking, see what I can find inside of these churches. I read that Bible with Gideon in the King James Version. 7 times I read it. 7 times I read those Bibles, and it completely confused me every time. I tried it with prayer, I tried it with time. Of course, I had 1 year to do in prison, so I had nothing else to do but read the Bible, because that's all they give me to read in prison, is the Bible. So you got no choice but to read it. So you lay there and read the Bible, and then talk about indoctrination. But when you talk about our life as Indian people, what we know as negative force, other teaching know it as, I guess you might say, devils, or you can call them different kinds of funny names. But the ones that we have is the center star that I was telling you about. If you look above in the sweat lodge, there's one big star on top, 8-point star. If you look hard, there's a smaller star on top. The design is right there. And you look at that smaller star, it reminds us of the supernaturals. Supernaturals are like everything else. They have their own way. Supernaturals are the only creations that are not they are allowed to do whatever they want to do with the human beings. Let's put it that way. They can do anything they want with the human beings. And their main course in life is to make you laugh at yourself. That is the whole teaching of negative, positive, as far as we are concerned in spiritual teaching. That no one is born all bad. No one is born all positive.
That's why when people talk to me about Jesus Christ, I have to laugh. Because this man also had negative and positive like everybody else. When you take the form of a human, you have to accept the responsibility of being negative and also being positive. You have to either be good or either be bad. But it can change in a few seconds. The good becomes bad or the bad becomes good. In a few seconds it can change. So we have these supernaturals. We have 8 of them in the Lakota teaching. And they are there to make problems for you. And they are constantly at work all the time. They come in different forms. You know, you look at some of the ancient teachings of the Greeks. You have, these hideous-looking people, things with long tongues hanging out and all this kind of. You see it all the way around the church of Notre Dame down here in Paris. You see those things looking at you, and they made those faces all over. That comes from the teaching, old teaching, long ways back, when people started to understand these things. And you can see exactly how Christian began, how they understood it, and yet today they broke it down to one devil. From all these supernaturals, they broke them all away. One devil. And they compared him to the Creator. You cannot compare anything negative to the Creator. It's positive 100%. But here, the negative force, which are the supernaturals, they come in a sweat lodge. When we go in the sweat lodge, we put cedar upon the rocks. And that is for the rocks alone, nothing else. Cedar and rocks goes together. They come together all the time. Nothing else, cedar and rocks. We purify the rocks by putting cedar upon the rocks. Then there is the sweet grass. It's green. When you burn that, you are asking. There is no other teachings that is this way than an Indian teaching. That when we are burning the sweet grass, we are asking for all supernaturals to come. Does the Pope ask for the devil to come when he prays? Or when he says Mass? Does he say, Satan, please come and sit down? If he did that, all the Christians will run out the door. But here we are sitting, asking for all these supernaturals to come. Because we understand that the Creator controls the supernaturals. So we ask them to come because we understand our negative self. We understand our own self. So if we ask these negatives to come, these supernaturals that we know, and they come inside. You don't see them. And one day will come a time when you will be able to see them. They will show themselves. And then you will get scared. Because some of them are hideous. Some of them are very ugly. Some of them are very pretty. They take all kinds of forms. And they come inside. They sit around making faces at you while you're trying to pray. While you are praying, they stick their tongues out at you, and things like this. It distracts your mind.
And it goes on in the human at the same time. While you're trying to pray, your mind keeps wandering off to a different area, to something else. It keeps wandering. Your mind wanders this way and that way. So we sit inside, we pray with the supernaturals. We accept them. But we say that the sweet grass, the smell of the sweet grass, is very pleasing to the supernaturals. And they like to come when they smell the sweet grass. And the teachings of the buffalo calf pipe teaches us that we must burn the sweet grass to allow the supernaturals to come. And the woman who brought this pipe to us said, let them come. Let them come, for you are the master of yourself. And we are the master of our own self, I hope. We are the master of our own body and our own mind. That we can allow the supernaturals to come in. And they come inside. And pray with them. The sweet grass, they smell it. They're happy. They are there. And so what it is it's sort of a fight between the positive and negative. The positive must pray for the negative. So the negative becomes dormant. The negative becomes a friend instead of an enemy, which is within yourself. Some old people, my father always said, you are your greatest enemy. You yourself, you're your greatest enemy. What he's saying is, your positive and your negatives are together. And you must make friends with your negative in order to get along with yourself. Negative must become part of positive, to become a whole person. And that's why the prayers begin in this way, to try to pray for the negative, and it becomes part of the positive. So once all the prayers are done, then we take sage. Sage is not pleasing to the supernaturals. So we burn sage on the rocks. And all the supernaturals go out the door. All the negative feelings go out the door. They go with them. And they go out there as the sweet grass, when it is finished, we take it and we put it outside by the pipe. And it stays there burning. Some people put it out. You shouldn't put that out. When you send it out, let it just sit there. And after the sage is burned, the supernaturals go right on out the door. Sometimes one is stuck inside. He can't get out, or he doesn't want to get out, because everybody likes to have somebody pray for him. Even the supernaturals. Now, if I was a supernatural and all you guys are praying for me, I like to stay inside. I'll go inside of Gi, where nobody can find me. There I will stay. After everybody's gone, the door is closed, I'll come back out. If I can find my way out. Sorry. A supernatural gets stuck inside the sweat line. And it creates a problem. We know it right away. As soon as we start praying, it keeps coming back at us. There's somebody inside. There's somebody inside creating problems for us. It's not any of the humans. It's a supernatural. So we burn the sage again the second time. We run him out. Pretty soon it goes out. And everything, you can just feel it inside. And everybody's happy all of a sudden. They don't know why they're happy. So we're telling you now why you're happy. You become happy when all this negative force goes out.
And then, because we are humans, words can really hurt us. We are very proud that we are French, okay? We're proud that we come from Britain. We're proud Germans. Don't you say anything about me. I'm proud, I have 257 different kinds of cheese. I'm proud to be Frenchman. I'm proud Lakota man. I'm so proud I don't want nobody else to say anything against me. This kind of thought goes inside the sweat lodge, and all of a sudden that person says, I want to pray for all the French people. What? No. Why do you want to pray for the French people? I'm the Frenchman who's saying this, We're perfect, That's actually what he's saying. Don't say that, You got to go along and pray for everybody. You're in there to pray. As a human being, you're there to pray as a spiritual person, not as a glorified something. You have to be there to pray, and in order to do that, we have to all set our minds this way, in a positive way. Then we start to understand one another inside. The teaching is so intense about this negative and positive force that is inside this ceremony. Here you are praying for other people when you need the prayers yourself. Who is praying? I've always been taught that the person who says the prayers are given the blessings of the Creator. So some people would say, why should I pray for somebody else? I got to pray for myself. Now you're becoming selfish. Pray for your children. Pray for other little children, other people, animals. Pray for whoever you want to. You make tobacco ties. That's what you're doing. You're making for somebody else. You don't make one, well, this is for me, and this is for me, and this is for me, and this is for me. It's like looking at a picture every morning, You ever watch Guy in front of beer in the morning, I love you. The same thing, it's you don't do that. You make a tobacco tie, I love me, I love me, I love me. You make, I pray for me, I pray for me. You gotta pray for everybody. Pray for all people in life. You gotta pray for, even your so-called enemies. You gotta pray for that girl over there that took your boyfriend away. Pray for her too. Or, that guy that took your girlfriend away. You pray for him. Pray for all. Pray for the Pope. He needs it the worst. Of all people, the Pope needs it very bad at this time. Because he's hanging on. He's getting drug in. He's going to become human pretty soon. He doesn't want to become human. You got to take that ruby ring off and feed the hungry people. So what we have to do, we have to make sure that we all help in this way. In the ceremony that we can do this. Negative and positive you must understand what it is to conquer the greatest enemy you have within you, yourself. That's the only way we can do it, is to understand, to pray for others, not for yourself. Pray for others. Always remember that. Some other person is praying for you someplace else. And when we get this kind of prayers all over the world becomes a stronger place. Because everybody's praying for one another. Over there, in some place in China, somebody's praying for me. Eventually you can hear it. You can feel it.
somebody's praying for you. Now, if we allow only the priest to pray for us, what will happen if all the priests were taken away? You'd be without prayers, right? You can't think no more. Because all the priests were taken away. So we're trying now to teach you to pray, how to pray, and how to pray for others. And in this way, you become a priest within your own self inside. You are your teacher. You are your own person. You guide the way to the spirit world. We don't guide the way to the spirit world. We just try to teach you something about the earth that you haven't been told about. Something about our ceremonies that you haven't been told about. And there's so much in-depth teaching to it that we want to teach you more and more. Sorry. I forgot all about it. I was looking to see who was writing someplace, but nobody was writing, so I kept talking. Why didn't you kick me? Alors, il va nous parler du symbolisme des étoiles qui sont dans la Sweat Lodge. Il dit qu'il y a des étoiles, on connaît chez nous des étoiles avec 5 branches, 6 branches, etc. Mais on a largement oublié le sens de ces choses. Alors, ça a quelque chose à voir, dit-il, avec les étoiles qui sont au sommet de la Sweat Lodge. Il y en a deux étoiles au sommet de la Sweat Lodge. L'étoile centrale symbolise les entités, les supernatural. Je ne dis pas les supernaturales, je suppose qu'on peut dire ça en anglais, en français. Surnaturelles. Voilà, les entités surnaturelles. Nous, on a assimilé ça au diable. Dans le christianisme, il y a une entité... Juste une question. Toutes les entités surnaturelles sont négatives? Non, c'est des entités qui... Je préfère dire en anglais supernatural parce que ça fait confusion avec entité, avec ce que tu dis. Oui, mais elles sont... Les supernatural, elles sont négatives? Voilà, les 8 entités supernatural sont des entités négatives. Hein? Alors dans le christianisme, on en a fait des diables. Le diable, mais il dit que c'est un abus spirituel de penser que Dieu a en tant qu'ennemi le diable et que le diable a pouvoir sur la création par-delà la limite Dieu, le Créateur. Il dit, il a lu 7 fois la Bible. Il a dit, il en a eu le temps largement. Il a fait de la prison et tout ce qu'on donnait à lire pendant la prison, c'était précisément la Bible. Il dit, il y a une époque où ça lui a retourné la tête, la lecture de la Bible. Il s'est rendu compte à quel point il y avait un endoctrinement dans la lecture de la Bible, dans la Bible. Alors il dit, pour nous, ces entités négatives sont devenues donc des forces qui sont tout à fait mauvaises. Alors pour les Indiens, donc ce qui symbolise, bon j'essaie de le faire comme il le dit, c'est-à-dire il revient souvent sur les mêmes concepts, etc. Il dit pour les Indiens c'est l'étoile centrale, c'est la plus petite au sommet de la Sweat Lodge qui représente donc ces supernatural. Ce sont des créatures à qui il a été permis de faire ce qu'ils veulent aux humains, des créatures à qui le Créateur a permis de faire ce qu'ils veulent aux humains. Le but principal des supernatural, c'est de faire rire les humains sur eux-mêmes, c'est de leur jouer des tours de manière à ce que les supernatural rient des mecs, hein, des humains. Et plus les humains s'énervent quand des tours leur sont joués, plus ils font le jeu précisément des supernatural. Et en fait, le travail des supernatural, c'est précisément d'arriver à faire rire les hommes sur eux-mêmes, de manière à tremper leur caractère et à leur permettre d'avancer. Il dit, nul n'est né entièrement positif. Il dit, lorsqu'on me parle de Jésus-Christ, je me marre parce que, bon, on me présente Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui est totalement positif, qui a 100% de positif. Il dit, pour moi, c'est un homme, et comme tous les hommes, à l'intérieur de lui, il y a du positif et du négatif. Il dit, le positif et le négatif sont des choses qui peuvent s'interchanger en une fraction de seconde chez un être humain. Nous avons 8 supernatural
Et ce sont donc ceux-là qui posent tous les problèmes qui peuvent être posés sur Terre. Ils sont à l'œuvre tout le temps, ils sont à l'œuvre en permanence. Tous les peuples les connaissent ou les ont connus, aussi bien les anciens Grecs que tous les autres peuples. Ce sont des créatures qui sont matérialisées avec des grandes dents. Je crois qu'il a parlé des églises, comme je baissais la tête, donc il parlait des gargouilles, voilà. Les gargouilles, tout ce genre d'entités, les corrigans, les trolls, c'est des figurations, des entités supernatural. Et ce que l'on en connaît, ou ces gargouilles, etc., sont les traces qui restent de ces anciens enseignements où on connaissait ces 8 entités. Alors vous pouvez voir comment le christianisme a fait de ces entités un seul démon, qu'ils ont mis quasiment en balance avec le Créateur. Ils en ont fait une entité 100% mauvaise, or pour nous les supernatural ne sont pas des entités 100% mauvaises. Il faut savoir que les supernatural entrent dans la Sweat Lodge. Au début de la cérémonie, on met du cèdre sur les pierres. Il s'agit là de la purification des pierres. Après avoir donc purifié les pierres avec du cèdre, il met de la sweet grass, c'est de la glycérie, qui est également brûlée. Et ça correspond au fait de demander à tous les supernatural d'entrer dans la Sweat Lodge. Il dit, imaginez-vous un seul instant que le pape demande au diable d'entrer dans une église. Si jamais il faisait ça, vous verrez tous les chrétiens qui le voient à toute allure. Alors nous demandons aux supernatural de venir, car nous savons que le Créateur les a créés, et en tant que tels, ce sont aussi des créatures qui sont sacrées. Nous comprenons cela. Et il dit un jour, les supernatural, ils sont là dans la Sweat Lodge, on peut les voir, je veux dire, si on a l'œil pour, on peut les voir, et un jour, peut-être, serez-vous capable de les voir à l'intérieur de la Sweat Lodge. Alors, il a dit, ils sont moches, ils ont des gueules de travers, enfin bon, ils ont des grandes dents, certains d'entre eux, ils ont des faciès qui sont curieux pour certains d'entre eux. Ils nous font des grimaces, ils cherchent à nous... Il a dit qu'il y en a qui sont très jolis aussi. Oui, il y a la dame de l'eau en particulier qui est très belle, oui. Il dit, cherche à nous distraire pour nous empêcher de prier, ils nous font des grimaces, ils font des machins comme ça. Et il dit, il est important de prier avec les supernatural, nous devons les accepter. Et il dit, ils viennent à l'intérieur de la Sweat Lodge grâce à l'odeur de la sweet grass qui leur est agréable. C'est l'enseignement de la Bible sacrée à l'origine qui leur a été apporté par la femme bison blanc, qui leur a enseigné à utiliser la sweet grass pour inviter donc les entités supernatural à entrer dans la Sweat Lodge. C'est donc la femme bison blanc qui le leur a enseigné. Nous prions avec eux pendant cette partie de la cérémonie. Les supernatural sont heureux de cela. Et en faisant cela, il y a là une alliance entre le positif et le négatif. Ainsi, le négatif devient ami avec vous au lieu d'être votre ennemi. Son père disait à lui, tu es ton plus grand ennemi. Tu dois unifier ton positif et ton négatif, qui doivent devenir partie l'un de l'autre, pour que tu sois une personne entière. Alors, lorsque les prières sont dites, ces prières-là, cette partie de la cérémonie est faite, on utilise de la sauge, et l'odeur de la sauge est déplaisante au supernatural et à tout ce qui est négatif. Lorsque on brûle de la sauge, c'est le moment où les supernatural, en général, fichent le camp de la Sweat Lodge, et où également où vos sentiments et vos états d'être négatifs se barrent. Hein. Il dit parfois il reste des choses négatives coincées à l'intérieur de la Sweat Lodge, parce qu'à la limite, bon, ces machins négatifs trouvent tout à fait épatant, compris pour eux, alors à la limite, ils n'ont pas forcément envie de se barrer. Alors si ça arrive, si à ce moment-là, si on ferme la porte et qu'il reste encore du négatif, cela va créer un problème et on se sent mal, on sent qu'il y a quelque chose qui est négatif dans la Sweat Lodge, on ne se sent pas à l'aise. Alors on recommence à brûler de la sauge, encore une fois, et lorsqu'enfin ce qui restait de négatif est sorti, tout le monde est heureux et se sent bien, sans forcément qu'on sache pour quelle raison on se sent bien, mais il y a effectivement good feeling, bonne sensation, bonne impression, parce que donc le négatif est sorti.
Bon, il change de sujet à ce moment-là, il dit les mots peuvent blesser. Les mots MOTS, bien sûr. Il dit on est très fiers d'être français, d'être anglais, etc. On est très, très orgueilleux d'avoir, je ne sais plus le chiffre, 50 sortes de fromage ou 250, je ne sais plus, ou 500. Hein. Enfin bref, X sortes de fromage. Je l'ai trouvé vexant parce qu'on en a plus que 250. Bon, alors 2500 sortes. Et on ne supporte pas finalement, quand on est français, que quelqu'un dise quelque chose contre nous, les Français. Et il peut advenir dans une sweat lodge que quelqu'un dise « Je veux prier pour tous les Français ». Alors il y en a un autre qui n'est pas français qui hurle en disant « Mais non, il n'est pas question, etc. » Et il dit « C'est pas ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut prier pour tout le monde. » En tant qu'être, il faut prier pour tout le monde, en tant que, pas français, chinois, etc., mais en tant qu'être humain, qu'être ayant, je vais dire, étant un être spirituel. Bon, ça fait confusion en français. Quelqu'un qui est donc chargé de spiritualité, hein, je pense que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et à partir de ce moment-là, on se comprend les uns les autres. Cet enseignement-là est aussi important que l'enseignement sur le négatif et sur le positif. L'enseignement de prier pour les autres, donc. Il faut prier pour les autres, il ne faut pas prier pour vous. Alors, on peut lui demander pourquoi prier pour autrui, c'est pas mon problème, moi je prie pour moi, je ne trouvais pas tant de prier pour moi, et puis de toute façon il n'y a que moi. Hein. Ah, il dit non, bien sûr, selfish c'est égoïsme, je crois, non? Ouais. Si vous faites ça, bon, vous virez à l'égoïsme. Il faut prier pour les enfants, prier pour vos enfants, quand vous avez des enfants, prier pour les animaux, prier pour les enfants des autres, etc. Il peut voir quelqu'un qui est en train de faire des tobacco ties, hein, des petits sachets de tabac. Et il trouverait très rigolo que quelqu'un fasse un petit sachet de tabac en disant ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Il dit bien sûr c'est pas ça qu'il faut faire. Et il dit aussi, bon, on peut faire des sachets de tabac en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, ou je m'aime, je m'aime, je m'aime. Il dit non, il faut prier pour tout le monde, et même pour tes ennemis, même pour la fille qui t'a barboté ton Jules, enfin ton boyfriend, même pour le pape. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'on m'aide si j'ai mal compris, pour qu'il soit plus humain, pour qu'il enlève sa bague et la donne aux gens qui en ont besoin. Le plus grand ennemi en nous est soi-même. Le plus grand ennemi en soi est soi-même. Il faut savoir prier pour autrui et toujours se souvenir de cela. Et si on arrive à cela, il est clair que quelque part dans le monde, quelqu'un priera pour toi. Et si ça arrive, lorsque ça arrivera, si ça devait arriver, à ce moment-là, la terre sera, le monde, the world, sera un endroit plus fort. Si vous permettez seulement à un prêtre de prier pour vous, qu'est-ce qui arrivera le jour où il n'y aura plus de prêtre? Il dit, devenez votre propre prêtre, votre propre enseignant, votre propre guide, pour aller en compréhension vers le monde de l'esprit. Et je vous enseigne, je suis là pour vous enseigner ce qui ne vous a pas encore été enseigné. Voilà. We've been talking about these negative force because we haven't talked about them. I wanted to explain to you what they mean inside. Sometimes you say to yourself when you leave the sweat life, I don't know why I left. I don't know why I left, because I can stand the heat, but I left. What made you leave? Sometimes it's this negative force overpowering. The negative force is very overpowering, so for people who do not understand the spiritual force, and when the spiritual force is taken away from you, then negative, the supernaturals can overtake you very easily. That's some things that we are trying to tell.
when you change your spiritual force to religion dogmas, you have set yourself up to be overtaken by the negative force. Because I have already told you that you got one name, one word, one person, a negative, which you call a devil. I'm trying to tell you there's 8 of us. You got eight negative forces to fight against. They are hitting you. So you pray, so the devil's over there, he's put in a cage someplace, that doesn't mean nothing. My feeling is to use the devils and put horns on him and put feet like a cow on him or a deer and a tail like a cow or a horse or whatever is also spiritual abuse of the natural law of my brother the animal. For the animal and I are one, because the Creator has created the animal and man. And both of them are as one. So when you put a negative force with these parts of an animal on it, then you're abusing the animal again. And you call him a devil. Well, he's a devil. What is a devil? You don't even know what a devil is, other than what the Christians have told you. It's something that's got to be talked about. It's got to be talked out of you. That the negative force takes all kinds of. It changes itself from beautiful to hideous to ugly. It just changes itself. It can become so beautiful that you fall for it. My grandpa told me, he said when he was young, he was talking to old people. When he was a young man, his wife died. His wife went on to the spirit world, so out of loneliness, he walked in the forest. He started walking through the forest. All of a sudden, a beautiful woman was coming towards him. So he sat down on a log, and the beautiful woman sat down beside him. And she started to talk to him. And my grandpa looked at it, and she was a very beautiful woman. What's she doing clear out here in the middle of the forest? So he kneeled down to pick up a piece of stick. And when he kneeled down, the sun was shining, and the shadow of this showed that the shadow was a deer. The shadow, so he looked at the animal, he looked at this beautiful woman, and she was still sitting there, but the shadow was a deer. It was a male deer with horns. It was standing right there. And he kept looking at the woman and kept looking at the shadow. And he took the stick and hit the woman across the face, and the deer jumped up and went off. Changed in that instant, that fast, seconds. The deer ran off into the hills. So my grandpa told me, he said, it changes itself of something that I was missing in my life, my other half. It changed itself. But it came in the form of a deer. A supernatural who turned itself into this. Now in mythology of all nations of the world, it tells you about these things too. Of animals changing, or humans, or
changing into something else. These are coming from the mythology of these things. And we're trying to teach you that today. The negative force, the 8 supernaturals who can change themselves into an animal, into a rock, or into a tree. You get up middle of the night and look at a tree and there's a face looking at you. You turn around and look again, it's gone. Then you get panic and you run to, hey, there's a face up here. There's nothing there. This watch will get it and pray a little bit harder because it's not there anyway. We get very nervous about things like this. We see things. Sometimes our eyes trick us into seeing things that we know is not really there. So this negative force is something that we must understand is inside of you. And when you break away from spiritual teaching and you bring it from the spiritual understanding, you bring one that is inferior to the ancient teaching, which is today's religion dogmas, is inferior to ancient teaching. The ancient people knew about the spiritual things. These were the ancients. They were the past, the great-great-grandfathers. They knew about it. They prayed about it. They knew how to deal with it. But we are educated. We are so smart. Just ask us, and we can tell you how smart we really are. We show it all the time. But in reality, we just know the system, that's all. We don't know simplicity. We don't know the obvious. We don't have common sense anymore. We don't have common sense to get out of the rain. Now, these are some things that we lose. They're part of us, everyday life. And we're confronted every day with these. The supernaturals can be really funny also. They do funny things and they do maddening things that can get you very angry. You see, the love between a man and a woman is a game. It's a big game. Well, you're going to find one day that you go to the spirit world, there is no such thing as a man and a woman. There is not going to be one dominating over the other. They're all one and the same. You're going to go to the spirit world and find out that the female doesn't reproduce itself or have children. It's all there. It's only in this life that we live. This circle that we live, all this is going on. It's almost like this world is an incubator or something. Where little children are born, they're bred, and then they go on. And goes on and on and on. They go on to another dimension. Goes on to different dimensions. It's a stopping off place. Say hello and goodbye. Go on again. It's that kind of feeling that you get while we're here. And we must know something. We can teach about this negative force. You must know something about it to know something. To know something about negative force is to know something about yourself. And you must know something of yourself. If you don't know nothing about the negative force, you will never find yourself. You can become a Buddhist monk and you still don't understand it. You can be a prophet and walk on the water and still don't understand it. So you must know negative force. What is supernatural? What is the devil? Nobody teaches about the devil. Especially, other teachings, they don't say, oh, the devil, he's a crazy guy. What if they told you to pray for the devil? Can you do it? Or
it's very hard for other people to say, yeah, I can do it. Yeah, I think I'll pray for the devil, that night he goes to bed, he's looking around, He's scared of his own self, his own shadow. So we teach about the negative force. And you're going to find it when you're in prayer, especially when you make a circle of people praying together. This is where the supernatural is afraid, because we are making a circle. And we praying together, holding hands. The supernatural is very afraid, because we are now coming together, being positive 100%, and making life easier for us. So the whole world, like I've said, between man and woman is a game. The game is like sports. Like love is a game. They come under one. Love, game, and sports. They all come under the same heading. Together. It's hard to understand that, but most people say, oh, my love is not a sport. It's real. It's real. I love my wife more than I love anybody else too. To me, it's still a game. My wife understands it. My wife understands that the world is a game. And we all play a part of it. We must take part of it. Take part in this whole game that we're playing. This whole game we're playing is called spiritual. It's a spiritual game. And in order to participate, we must find ourselves. When we find ourselves, we go on to the next dimension, to the third circle. Spirit, 3 circles. The circle we live, the circle of the ghosts, and the circle of the spirit. So we will go on over there and continue on this way. As soon as she's finished doing this, we'll have the women get ready and we'll go in the sweat lodge in about 20 minutes. So the women and the men can go pick up the rocks. J'ai parlé du négatif car je voulais je voulais vous expliquer ce qu'il y a en réalité dans le négatif. Parfois, lorsque vous êtes à l'intérieur de la Sweat Lodge, vous filez pendant la cérémonie sans vraiment comprendre pourquoi. Vous vous dites que c'est la chaleur, ou vous pensez que c'est peut-être même pas la chaleur, et en fait, c'est parce que quelque chose de négatif a bougé à ce moment-là. Parfois, il se trouve que c'est le négatif qui est le plus fort, en particulier pour les gens qui ne comprennent pas le négatif. Et s'ils ne comprennent pas ce qu'est le négatif, c'est parce qu'ils ont été éloignés de cette compréhension-là. Les supernaturals sont là pour vous rouler, ils font leur boulot, ils vous rouleront. Si vous apprenez ce qu'est en réalité les forces négatives, vous ne serez plus roulé par le négatif. Il y a 8 entités supernatural qui cherchent à vous battre, à vous vaincre. Non, ce n'est pas le démon avec des cornes tel que vous le connaissez, avec des pattes de bouc et puis un arrière-train avec des poils. Cette figuration-là, c'est un abus spirituel de mes frères les animaux. C'est une façon de dénigrer les animaux et d'en faire des entités non sacrées, en dessous, inférieures aux humains, etc. Le Créateur a créé les animaux, les hommes, etc. Et tout cela est sacré. Et il ne doit pas être question de transformer donc des animaux ou des animaux dans des créatures comme le diable tel que vous le connaissez. Et il dit, qu'est-ce que le diable tel qu'on le connaît. Le négatif est quelque chose, les entités négatives, les forces négatives, c'est quelque chose qui peut se changer du beau au moche, du moche au beau. Son grand-père lui racontait une histoire. Lorsque le grand-père était jeune, la femme du grand-père est morte.
après la mort de la femme du grand-père, le grand-père était seul, il était triste, il marchait dans la forêt. Et à un certain moment, il a vu une femme superbe qui est venue à côté de lui et qui s'est mise à lui parler. Mon grand-père la regarde et il se demande qu'est-ce qu'une femme aussi belle peut faire toute seule comme ça dans la forêt. Alors, je ne sais plus très bien comment il a fait. Il a pris un bâton et l'ombre du bâton, là où est tombée l'ombre du bâton, il a vu qu'il y avait une autre ombre qui était celle d'un daim ou d'un cerf mâle, avec des cornes de cerf mâle. Et il ne comprenait pas parce que quand il regardait la femme, il voyait la femme, et quand il regardait l'ombre de la femme, il voyait une ombre de daim. Alors il a mis un petit moment à comprendre, et lorsqu'il eut enfin compris, la femme redevint daim, c'est-à-dire qu'il vit qu'elle devint daim, et elle s'enfuit. Tu as planté un coup de bâton, hein. Oui. Bon, alors après, il lui a foutu Dans la figure. dans la gueule, d'accord. Un coup de bâton dans la figure, et à ce moment-là, le daim redevint daim et s'enfuit dans la forêt. Et il ajoute que c'était un supernatural qui, sachant que le grand-père était seul, triste à ce moment-là, avait donc fait cela pour l'induire en erreur. C'était même son autre moitié à lui. C'est possible, hein, moi je ne peux pas tout C'était son prendre. autre moitié qui était cette partie négative. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il dit, les forces négatives peuvent se transformer en animal, en arbre, en n'importe quoi. Et il peut advenir qu'en regardant un arbre, un soir, on voit sur l'arbre un visage. Alors on cavale pour trouver quelqu'un d'autre à qui montrer ce fameux visage, et quand on revient, il n'y a plus rien. Il dit, il vaut mieux prier dans ce cas-là que de cavaler pour trouver quelqu'un qui voit le visage dans l'arbre. Il dit, parfois nos yeux nous trompent, et en fait il n'y a rien là où on croit voir quelque chose. Et il faut que vous compreniez cela. Lorsque vous cassez ou rompez avec le spirituel, ça finit par aboutir à des dogmes, et les dogmes sont inférieurs aux traditions, au savoir des anciens qui savaient. Alors nous sommes des gens éduqués, je le mets entre guillemets avec le point d'interrogation, hein, il l'a dit d'une façon, enfin pas dans le bon sens du terme, mais en réalité nous avons complètement oublié ce qu'est la simplicité, le sens commun. On a complètement oublié qu'il peut être bon de sortir sous la pluie. Nous avons perdu tout cela. Les supernatural font des choses drôles, des choses qui vous mettent en colère. Ensuite, il dit, l'amour entre un homme et une femme, c'est comme un jeu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de reproduction non plus. C'est seulement dans notre cercle de vie qu'il y a cela. Dans notre cercle de vie, où il y a des gens qui naissent, qui passent, etc., sans arrêt. Nous devons apprendre et savoir des choses sur le négatif, car ça équivaut à savoir des choses sur nous-mêmes. Sinon, on ne se comprendrait pas soi-même. On peut être un moine bouddhiste ou un prophète, si on n'a pas compris ça, on n'a encore rien compris. En tout cas, on ne s'est pas compris soi-même. Alors il demande de prier pour le diable. Vous pouvez faire ça? Alors il dit, on peut poser la question à des gens. Alors il dit, sautille en disant, oui, absolument, moi je peux faire ça. Mais le même bonhomme, le soir, lorsqu'il se retrouve tout seul dans sa piole, il regarde sous le lit pour voir s'il n'y a pas un diable qui s'y cache. Et tu finis par avoir peur de ton ombre dans ce cas-là, tu tressautes au moindre bruit. Alors moi, vous enseigne tout cela. Vous enseigne tout cela pour que vous n'ayez pas peur et pour que vous compreniez donc ce qu'est en réalité les forces négatives. Il dit, il y a une chose qui arrive à dominer les forces négatives, c'est faites ensemble un cercle pour trier ensemble. Ça, c'est une chose dont les forces négatives ont peur. Mettez-vous en rond en tenant vos mains. Une chose comme cela, les entités négatives en ont peur. Hein? Oui. Il dit, venez ensemble, mettez-vous ensemble, et si vous arrivez à faire cela, dans ce genre de contexte, la vie sera meilleure pour le monde. Il dit, le monde est un jeu, aussi bien que le sport et l'amour. Il dit, c'est dur à comprendre que l'amour, c'est un jeu. Et il voit des mecs qui disent, ah non, mon amour à moi, c'est pas un sport, j'aime ma femme plus que quiconque. Alors je crois qu'il a parlé de sa femme à lui qui comprend que la vie est un jeu. D'accord. Elle comprend que la vie est un jeu. Et un jeu spirituel. Hein? Un jeu dans le sens spirituel du terme, hein? Pas un jeu de dés. Hein?
C'est pas dit ça? C'est relatif, quoi. C'est Oui, c'est relatif. Oui, d'accord. fait partie d'une partie, quoi. Voilà. Alors il dit, pour participer au monde, il faut se trouver soi-même. Et pour cela, il faut déjà comprendre tous les cercles. Il y a 3 cercles. Le premier cercle, c'est le nôtre, celui que nous connaissons. Le deuxième cercle, c'est le... J'ai mis fantôme, ghost, hein, je pense que c'est le terme qui convient, c'est le cercle des fantômes. Et le troisième, c'est le cercle de l'esprit. Et il dit, dans 20 minutes, les femmes à la Sweat Lodge. Les femmes qui n'ont pas leurs règles, bien sûr. Hein. Les maisons. Coucher. Anybody got an idea? Remember that There has been many people been asking about the way of the sacred pipe that we have, and it's easy to talk about the sacred pipe. It's easy to talk about it, but it's hard to practice. The way of the pipe, the teachings that are so sacred behind this sacred pipe. It is not the pipe itself that is sacred, it's the teaching. In the bundle that we keep today, it's going to be open this year. Several of us were very happy it was going to be open, but again, several of us are against it to be open. We don't want the buffalo calf pipe to be open. I made my decision 1 month ago to the elders that I don't want to be part of it. To see the mysticism released. This teaching released. Because many of us, all we're interested in is what's inside. What's inside of this pipe? Inside of this bundle. Many people ask that same question all the time. Because we don't show it. And then when we show it to you, then you say, oh, that's all it was. You know, forget it.
But it's not so much as the pipe itself, it's the teaching that goes behind it, what was brought with this sacred pipe. The traditional people say that each pipe keeper lives over 100 years old. At present time, it's the 11th keeper, putting it over 1,000 years old. It makes a person start to think about it. 1,000 years ago, what was going on here? The things that were going on here was the annihilation of the herbalist people who practice spiritual ways, being put to death as witches. It makes you think in many ways. What is it really? The first pipe is not made by man. The first pipe that came to us was made from the leg of a baby buffalo. The leg of the baby buffalo. It was a pipe made in this manner. That's the way it was brought. It was a pipe. The second pipe was made by man, by red catalite and white ash. There were 3 stems to the pipe and 1 tamper. For every pipe there is a tamper. For the tamper tells the story of the sacred pipe. So those of us that know what's inside of this buffalo calf pipe in this bundle, and we know what they're going to find, so we don't want to see it open. We know that the original pipe has disappeared. It's not in there. But it will come back. From the same woman that brought it in the first place. It will be brought back again. And we know that, so those of us that know it, we don't like to see it open. We know that there is a pipe inside made of catalite and ash, a working stem, a ceremonial stem, and a healing stem, and 1 tamper. The anthropologists are saying that it's only 250 years old. What they're really saying is, it was probably, this was at this time 250 years ago, we'll put it somewhere between 1750 and the 1800s, somewhere in that area, a little beyond. So if they brought it at that time, we want to think that it was brought by the European people that came across the waters. And the Indians made a big thing out of it. That's what actually some people are thinking. The Catholic people, the Catholic priests, and the Catholic teachings is they think it was the Virgin Mary that brought this. Matter of fact, some of them even say it. The Virgin Mary brought this pipe to them. So hopefully they can say it, the Indians can join their church. But it doesn't work that way. Because we believe in what our grandfathers have told us. How old this pipe is. The carbon date on the original pipe that was made by man
is the carbon. They have done a carbon date, and it's 1,900 years old. That's the carbon. We did a carbon on it to prove, because we know that scientists have to live by paper, and to prove it on the carbon, that they will believe it. And so we did it in that manner. We took some Indian anthropologists and we made them do it. So being that they were doctors in their field, everybody will believe it. But if the medicine people said it, nobody wouldn't believe it. So it's just a copy. That one is a duplicate. And if that one is 1900 years old, then how old is the real pipe? We only keep 1,000 years, 11 keepers, a little over 1,000 that we know of. We don't know beyond. The records were not kept beyond 1,000 years. So we actually don't know how long ago this pipe came. But the ancient songs that come along with this sacred pipe, if the people know it, they will understand how old the pipe really is. And our feeling today is that it doesn't matter. It doesn't really matter how old it is. It's the teaching that goes on is what counts. And to keep the pipe bundle unwrapped, you have to take it off, take it out. If it has to be, then it has to be seen only by old people that are ready to go to the spirit world. They can see it and they can tell the story to the other people. That's the only way we feel today. Like I say, there's politics in every phase of life, of Indian life today. So some of the politicians are making a move to get a new buffalo cow pipe keeper. And the pipe keeper is, there are two choices. Actually, there's only one choice, but many people at home, this is how closely related we are and how we know about our history. When the elderly people came to visit my family, they felt that a Lame Deer clan family member should take this sacred pipe. And I asked them, then who did Stanley pick, the present pipe keeper? He said he picked a man named Joe Flying By. And I started to laugh at these old people. I said, you sure know your history. I said, you don't know who Flying By is? Oh, he said, he's a man from North Dakota, from Sitting Bull's clan. I told him, no, he's not part of that. That's my uncle. He's my blood uncle. My great-grandfather, Lame Deer, had 4 wives. One was from my side, and the other one was First Eagle, the other one was Flying By, the other woman was White Horse woman. These were the 4 children of Lame Deer. So the present Flying By is about 71 years old. He's a grandson of Lame Deer. So this is how much our elderly people know history. They didn't even know that that's a member of my family. And I let it be known that Joe should take it because he is my uncle. He said, you are picking up Lame Deer anyway. Because he don't have the name doesn't make him. Because we live in a life where we see Indians at home around 1893 and 94. The way we got our names was ironic, because you yourself will go to South Dakota and you will see all these French names. You'll see Cartier, Robidoux, Bordeaux, La Framboise,
Lamont, Ledoux, Lebeau. You see all these names, just on and on, all these French names. You say, oh, the French were here, huh? No, the French were in the army. Many of them in the U.S. Army. During the treaties, they ran out of names. They couldn't pronounce some of these Indians' names. Here comes 4 brothers. And the interpreter couldn't pronounce their names. Oh, the first one, oh, okay, you're fired, you go on by. The next one, you're Lebeau. And your next one, you're Robidoux. The next one, you're Ledoux. Cross them off right here on the cavalry roster. Next, okay, you're Smith, you're Shear, and just all these Indians, brothers, relatives, wound up with English names from Europe. And you'll be surprised, you come to our reservations, you're going to see, hey, Gillicuddy, how you doing? You see Gillicuddy's an Irishman. You look at him, he's a full-blooded Indian sitting there. That's old McGillicuddy. How we wind up with these names from the cavalry roster. All these people who are in the army. We wind up with their names because they couldn't pronounce our names. So our families today, you come and visit us on our reservation. Then I introduce somebody, oh, this is my cousin so-and-so. Immediate, how can he be a cousin? He's got a different name. That's the immediate thinking. So for me, it created a problem for me also in South Dakota. At the time when I was looking for a wife, I couldn't find one because everybody was a relation. Because they had a different name. So I met a girl, and her name was Wright, and I introduced her to my dad. This is my girlfriend, Wright. Oh, that's your first cousin. This is the way it was on our reservation. So I went to California to get married, and way over there to a different tribe. There, I know 1,000 miles away, I know that I wasn't going to run into no relations. I know my dad wasn't around there anyway. He was the other side of the eastern part. I knew I wasn't going to run into some relative, So you never know. So you see, this is the way it happens on the names. Relatives, we wind up with different names. And as far as the pipe is concerned, it is originally supposed to be in the entire clan, which the clan is only 7 council fires. And to my knowledge and understanding, it is not supposed to be in a control of the entire Lakota people, which is 7 council fires. There is also the Dakota from Canada, which is 4 council fires. There is also the Nakota, which are 3 council fires. So we have these other Sioux Indians that are different, but they believe in a sacred pipe. They should have a say-so also. But we take these 7 council fires, and that's all you hear about. The exposures, these 7 council fires, that's all you hear about. You hear about Sitting Bull, or you hear about Crazy Horse. That's all you hear about. It's always the Lakota people. For me, it's tiresome. I'm tired of defending myself as a Sioux. Everywhere I go, I have to defend myself. I'm a Sioux. I'm a Lakota. I'm getting tired of it. I can't say I'm an Indian. I have to identify myself as a tribal member of some sort. Sometimes it gets very tiresome to go around doing that, especially when it comes to the sacred things such as the buffalo calf pipe that we are keeping. It's only a bundle that no one has ever opened. We have kept it intact. All other bundles have been destroyed or opened. Sacred bundles. The sacred arrows, the 7 sacred arrows, are only 4 sacred arrows. There's no 7 of them, there's only 4 of them. But they have been opened already.
So we're talking about these sacred things, the sacred pipe. And in June, the full moon of June, it was supposed to be open. But now they have changed their mind again. Sometimes in June they said, no, it's not going to be full moon in June. Sometimes in June. So it's kind of hard. So which day it's going to be? At that rate, it wouldn't be open because I don't want to see it open myself. So any European people going over there to America to see this, I would suggest you save your money and don't go, if you're smart. But if you're dumb enough to go over there, you can watch all the Indians fighting over nothing. I can put it that way. They will be arguing over nothing. Who's going to pray? Who's going to go to heaven? And all this kind of stuff. It's better to create your own circle and pray. It's better to do that. Go clear over there. We have invited many people. I have to send out letters and asking them not to come. So we are at that stage right now. So my feeling today is that until the chiefs and the spiritual people can come together in prayer and meditation, and then they do the invitation, is the only time it should be open. Until then, I don't think it should be, because there are. I think I have already voted against it for being open. So usually when I vote against something, I usually carry a weight of 2 council fires, which is the Brûlé and the Miniconjou. So I'm carrying 2 weights of 2 council fires, and I don't want to see it open. So it's easier to do it that way and keep the mysticism going. What's inside? It shouldn't concern us what's inside. It's like everybody wants to see what the Creator looks like. What does God look like? Everybody wants to know that. What does He really look like? Does He have 2 eyes, or 1 eye here, or a horn? Does He have sharp teeth? Does He have a tail in the back? Does he growl? Does He have clove hooves? Does He have little horns on His head? No hair on top? Red beard, or what? I don't know. We always want to know, because we are very curious people. As humans, we want to know everything. We can't let it lie. We can't pray and forget about it. Pray and live your life in a good way. We're not satisfied. We can't never be satisfied. We go along this road. And I got interested in what was in that buffalo calf pipe, yes, but I was young then. I was 11 years old. But today I could care less who opens it, because I know the teaching. They can open it and lay it in the museum for all I care. I know the teaching that goes behind it. That is the most important thing. Because I know for a fact that when they open it, there's not going to be a pipe inside. So why open it? This woman that came among us has shown herself too many times. During the vision quest, or during visions and dreams, that she comes and she shows herself. And what I've seen today is encouraging me to talk about it more and more. And what I've seen at the sweat lodge, during the women's sweat lodge ceremony. And I will tell the men tomorrow at the sweat lodge. I wouldn't tell it here. Because it's important to me. It's very important. It's a very sacred thing.
And I think those sacred things are left in the ceremonies. They can be just thrown around like this. If we told it to somebody, they would say, oh, eventually it's going to get down to Rome, and all the people are going to run down here, and they're going to say, the Virgin Mary was seen over there. You know? Everybody's going to come flying down here with cameras, and the Pope's going to come in his helicopter and land there and kiss the ground and all this kind of stuff. Everybody will get carried away. He will be out there doing other things. Everybody gets carried away doing things. So we don't want to. We talk about sacred things in the right place. I've told the women already, and I hope the women can keep quiet about it or what I've seen. So we just test the women at the same time, see how the women really are. They probably told their husbands already, because I see some of their husbands smiling already. I didn't say nothing to you. It always eats already, doesn't it? Throw it out there. But it's good here, this area. I feel for some reason, very secure. It's almost like being at home. It has a good feeling. And I'm really happy that all of you have your children with you. That makes life a little bit easier, bearable for all of us. To hear the children crying and laughing and playing. We know it's going to rain tomorrow too. When children get that way, we just have to watch out for that rain. You better cover that sweat lodge, because it's going to be wet. You better cover the wood that you're going to use too, because it is, the children are like weather, like the weatherman. They tell you the weather coming. They make all that noise and they go to bed. But sure enough, it will rain tomorrow. We tell when our children make all that racket, my wife immediately says, oh, what's the weather like? It's going to rain tomorrow. Kids are going crazy outside. Tell the weather by the children. So in the area of the buffalo calf pipe, if there's any questions, you feel free to ask about it. About the sacred pipe that we carry, that we have. To us it is very sacred in the ways and its teachings, and I'm so proud of it personally that I've got to tell everybody. Because it's personal pride for me, it's beautiful. It's a teaching that no other teachings has. It goes beyond that. Voilà, vous donnez un coup de main parce que je suis un peu dans les choux. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ont posé des questions pour ce qui concerne la voie de la pipe sacrée. Il m'est facile d'en parler, mais il est en réalité difficile de pratiquer cette voie. Ces enseignements sont très sacrés, ce n'est pas la pipe en tant qu'objet matériel qui est sacré, ce sont les enseignements qui vont avec. Le sac contenant la pipe sera ouvert cette année. Beaucoup en sont heureux, d'autres ne sont pas d'accord pour l'ouverture de cette pipe, de la première pipe. Beaucoup d'entre vous sont intéressés par ce qu'il y a dans le sac contenant la pipe sacrée. Et tout le temps, des tas de gens me posent la question de savoir s'il y a à l'intérieur. Alors, nous ne le montrons pas. Sinon, les gens vont poser la question en disant quoi? C'est tout ce qu'il y a là-dedans dans votre truc? Le plus important n'est pas la pipe en elle-même, mais l'enseignement qui marche avec. La tradition dit que le gardien de la pipe vit plus de 100 ans. Actuellement, nous en sommes au 11e gardien depuis plus de 1000 ans. Je n'ai pas pu saisir le chiffre.
Les gens qui connaissaient la voie des plantes ont été tués par les sorciers, comme sorciers chez vous. Donc, les gens qui connaissaient le chemin des plantes ont été tués en tant que sorciers chez vous. Là, les gosses ont crié, j'ai pas fait le joint avec. Ici, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait ici à l'époque du 11e. Et en fait, vous étiez en train de tuer vos sorciers. Ah, c'est ça. Ok. Alors, il dit, la première pipe, la pipe originelle, n'a pas été faite par la main de l'homme. Elle a été faite dans la jambe d'un bébé bison blanc. Ce n'est que la deuxième pipe qui a été faite par l'homme. Elle a été faite en pierre de catlinite et en bois de frêne. Alors là, Stims, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 3 Stims. 3 tuyaux. Ah bon. Il y a 3 tuyaux donc, et un temper qui est une tige bourre-pipe. Et la tige bourre-pipe raconte toute l'histoire de la pipe. Alors parmi nous, parmi eux, il y en a qui savent ce qu'il y a à l'intérieur du sac contenant la pipe. Et en fait, eux n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans puisqu'ils le savent. Ce qui est important pour eux, c'est l'enseignement qui va avec, et pas d'aller fouiller dedans. L'original, la toute première pipe a disparu. Alors, Marie. Alors, la pipe originale a disparu. Mais elle nous reviendra un jour, et le jour où elle nous reviendra, elle nous sera de nouveau amenée par la même femme, bison blanc, qui nous l'a amenée à l'origine. Là, il me manque un petit morceau. Il dit, nous savons qu'il y a donc dans le sac contenant la pipe, il y a donc la pipe, plus les 3 tuyaux, qui servent pour les cérémonies, les rites, cérémonies de guérison, rites, et puis encore un 3e truc. Et travail. Alors les anthropologues disent que cet objet n'a que 200 ans. En fait, nous savons qu'elle a des centaines d'années. Il y a tout un consentiment, quelque chose des enfants, des Européens, je ne sais pas quoi. On était supposé avoir une pipe, nous aussi. Non, il y a eu 2 trucs. Ils ont fait dater par un savant indien. Non, ça je l'ai appris. Il manque un truc là. Oui, ben, il raconte que les Européens ont amené quelque chose oui, voilà, et que les Indiens en ont fait une pipe. Ah, ok. Ça, c'est une thèse. Ah bon, ok. Parce que là, il me manque un tronçon et ensuite les catholiques disent que c'est la Vierge Marie qui a amené la pipe. C'est tout. Ah oui, ok. Ainsi, les catholiques pensent que les Indiens rejoindront leur église. Mais cela ne se fera pas, car nous croyons ce que nous disent nos anciens. Alors, on a fait des études au carbone 14 pour essayer de voir quel était l'âge de la pipe, et il nous a été prouvé par cette méthode que la pipe a 19 000 ans. Non, 1900 ans. 1900 ans. Et ils ont utilisé donc des savants qui le disent de manière à ce que ça soit crédible pour les Blancs. Ils disent cette pipe dont je vous parle n'est donc qu'une réplique de cette pipe d'origine, et on ne sait donc pas quel est son âge exact, on le sait approximativement. Et en fait, ça n'a aucune importance l'âge que cet objet a. Ce qui en a, c'est l'enseignement qui va avec. Généralement, seules des très vieilles personnes qui vont sous peu aller dans le monde de l'esprit, donc mourir, peuvent voir la pipe. C'est ainsi que l'on fait traditionnellement chez nous. Des politiciens et des gens plus ou moins bien intentionnés veulent faire autrement, choisir d'autres gardiens de la pipe. Il y a des anciens qui viennent visiter ma famille et qui pensent que c'est dans ma famille que l'on devrait garder la pipe. Alors, ils pensent qu'actuellement, le gardien de la pipe se trouve dans une autre famille. En fait, c'est complètement faux, parce que l'homme qui est gardien de la pipe, actuellement, je n'ai pas retenu son nom. What is the name of the present keeper? Bad keeper. Looking horse. Looking horse.
En fait, cet homme est mon oncle de sang. Il est donc déjà dans ma famille. Mon grand-oncle avait 2 épouses. Et il a fait la généalogie pour nous dire donc que le bonhomme en question faisait bel et bien partie de sa famille. Ainsi donc. Non, là, tu t'es Ah si, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, allez-y, Mais les vas-y. vieux ne le savaient pas. Et les vieux ne C'est savaient lui pas. qui l'a appris. Les Parce qu'ils nouveaux, ont pas le même nom. les nouveaux que les vieux ils veulent choisir comme gardien de la Bible appartiennent à la famille des Darchis, pas l'actuelle. Ah, ok, bon, je veux bien. D'accord. Mais les vieux, ils ne savaient même pas que Oui. cette personne en question appartient à la famille des Darchis. Ok, bon, d'accord. Mais c'est pas le gardien actuel. Non, c'est pas le C'est candidat. celui-là qui va être le prochain Ah, gardien. d'accord. C'est le candidat qui fait partie D'accord. de notre- Ainsi, cet homme est dans ma famille, il est mon oncle, donc je vais l'utiliser. Et là, il est parti en nous disant que la manière dont ils ont eu leurs noms, les noms qu'ils ont actuellement, est quelque chose de comique. Chez eux, il y a des noms français, Lebeau, Morisseau et compagnie. Il se trouve que les militaires français, des années étant militaires, les Français ou les traducteurs ne pouvaient pas prononcer les noms indiens et les ont donc affubés un petit peu au pif de noms français. Ainsi, ils ont dit, bon ben toi, tu viens là, tu t'appelles Fire, le suivant s'appelle Lebeau, le suivant s'appelle Ledoux, le suivant Robideau, etc. Et c'est pareil pour les anglophones, c'est ainsi que vous trouverez plein d'Indiens qui s'appellent Smith et puis des noms de ce style-là. Vous seriez surpris en venant dans nos réserves. Vous y trouverez un mec qui s'appelle Gillecuddy, qui est un nom parfaitement irlandais, et de voir arriver un Indien tout à fait pur sang, qui n'a rien d'irlandais. Aujourd'hui, si je présente certains de mes cousins, si vous venez dans nos réserves et si je vous présentais certains de mes cousins, vous ne penseriez pas qu'ils font partie de ma famille car leur nom est tout à fait différent. Bon, je ne sais pas très bien si j'ai compris, il a longtemps pas pu trouver une femme à proximité parce que malgré des noms différents, celles qu'il rencontrait faisaient toutes partie de sa famille, d'un côté ou de l'autre. Il a donc dû aller apparemment plus loin pour trouver une femme à laquelle il n'était pas apparenté. C'est ainsi que nous avons des noms différents tout en étant de la même famille. Il y a 7 feux du conseil dans le clan. Et là, vous m'aidez, hein. Ils ne sont pas tous contrôlés par les Lakota. Moi, j'ai compris qu'il y en avait 4 chez les Dakota et 3 chez les Dakota, non? Disons que maintenant, c'est les Lakota qui contrôlent la Bible. Et lui, il voudrait l'étendre aux autres clans qui ne sont pas Lakota. Il y a Nakota et Dakota. Oui, d'accord. Qui sont au Canada. Alors, tous ces clans croient dans la pipe sacrée. Vous avez entendu parler de Sitting Bull, de Crazy Horse. C'était tous des Sioux. Je suis Lakota. Lorsque je parle de moi, je dois m'identifier et je ne peux pas dire simplement que je suis un Indien. Nous avons tous gardé la croyance en la pipe. Alors en juin prochain, théoriquement, à la pleine lune de juin prochain, la pipe devait être ouverte. Mais on a changé d'avis. Ça sera ouvert en juin, mais on ne sait pas exactement quand, on ne le dira pas. Si des Européens veulent venir pour voir cela, c'est pas la peine, gardez votre fric. Il vaut mieux pendant ce temps-là, c'est ça, hein? Si. Ouais. Il vaut mieux pendant ce temps-là faire votre propre cercle chez vous et prier, et donc vous mettre en communion avec ce qui se passera chez nous. Mon sentiment est que tant que les chefs et les gens spirituels prient ensemble, Tant qu'ils ne se mettront pas d'accord. ah oui, oui. Tant qu'ils ne se mettront pas d'accord, C'est pas la peine de montrer c'est pas la la peine, Bible. d'accord. Ok. Et là, il dit, j'ai voté contre l'ouverture de la Bible, c'est bien ça. Hein. Il est chef des 2 clans. Voilà. Les brûlés et les Miniconjou. Et ces 2 conseils, votre commune, c'est bien ça. Ouais. Chacun veut voir comment est le Créateur, comment est Dieu, à quoi il ressemble, chaque humain. S'il a des yeux, s'il a des cornes, s'il a des dents, s'il a des queues, s'il a des cheveux, s'il n'en a pas. Car nous sommes, nous les humains, curieux de nature. Nous voulons tout voir, tout savoir. Et on n'est jamais satisfait. Moi aussi, quand j'avais 11 ans, j'ai été curieux de savoir, 11 ans, c'est bien ça, ce qu'il y avait à l'intérieur donc, du sac. Mais maintenant, je le sais. Et ce qui est important, c'est les enseignements. Et pardon.